Alright, hello folks. اليوم غادي نديرو continuation على sessions جديدة زود النتوركين. هذه صراحة is a session هذه I guess هذه واللي موراها are sessions اللي can fall both into networking and asynchronous and operating systems. Asynchronous I/O is one of those topics اللي like كاينة في ذاك البريدج اللي ما بين operating systems and system like system calls اللي قرينا and then like the libc APIs اللي provided by the Linux kernel and networking and network devices and hardware as well. So اليوم غادي نحاولوا نهضروا على في السيسيون الاولى غنهضروا على asynchronous programming, asynchronous I/O. Hopefully كلكم by this time I guess درتوا some asynchronous programming. We'll talk a little bit about what does this mean and نشوفوا experience ديالكم معاه. I don't have a lot of slides. I have like 5 or 6 slides. We'll see some slides. We'll have a discussion. We'll try to answer questions. I'll show some code examples about like how things work. Yeah, she didn't for this session, right? Next session, I guess, Aziz غيهضر على file I/O. So it's something to more or less درتوه more than once. I'm assuming that you have some experience out, and this is not the first time you're going to hear about this, which is good. So you have questions وعندكم شي حوايج اللي we can use to lead the conversation. Okay. What the hell is asynchronous programming? Let me go back for a bit. Let me ask you guys. ايش هو asynchronous I/O? أي واحد يقدر يفرجي أي definition يقولها لنا. What is asynchronous I/O? فاش كتسمعوا asynchronous I/O شنو هي الحاجه اللي كتجيكم في راسكم؟ ابو حمد. اوكي asynchronous I/O صراحه اول مره كنسمع فيها هي في Node.js. هي when there is an operation that's running in that needs an I/O. For example واحد زعما a word in keyword ولا something. Here the CPU is in idle mode, so it's not doing anything. It's waiting just for I/O. So here we can bring other operations to run while we are waiting for the operation to be executed. So yeah, this is Okay. Okay. Yeah. This is totally correct. Anybody else? شي واحد اخر عنده شي ديفينيشن واحد اخر ولا سمع في asynchronous I/O في شي كونتكست واحد اخر؟ عبد الله راك ميوتي. دابا كما قال محمد هو التيسك ديالنا واش يقدر يدير مور اوبريشنز باش واش ريدي تو اكسبت مور الا هو مبلوكي we simply do other stuff حتى يرد لنا التيسك ديك السينيال ديالو هو انه راه ريدي تو رايت ولا تو ريد يعني راه is still has capacity to do this. هنايا كما قال في Node.js تيخدم بثريد واحد يعني الثريد اللي تيكتب خاصك تخدم هو اللي تخدم به ولكن نورمالمون ممكن دير async تكون async في multiple threads تيولي مشكل واحد اخر. Okay, good observations. شي واحد اخر عنده شي other ideas؟ كل واحد يكون عمره هضر. خالد عندي زعما انا سمعت synchronous programming في الكونتكست ديال اكزامبل ديال ويتر في ريستو كيفاش تيجيو هاد الكلاينت تيبغي واحد شي حاجه واحد الكوموند تيقولها للسيرفر بعد السيرفر تيصيفطها لهذاك الكوزينه كيتشن ومن بعد تيمشي عاوتاني عند واحد الكليان اخر تيبقى غادي هكا ما تيبقاش مبلوكي تيتسنى حتى توجد داكشي اللي وصل عليه. حبا خصها كنت سمعتو حتى في لي ديزاين باترن في الاوبزرفر اللي واحد الموديل باب ساب يعني عندنا واحد لي بابليشر اللي تي بيبليو في واحد لافيل داتون وعندنا واحد لي سابسكرايبرز اللي تيتنوتيفياو وقت ما تيكون واحد شونجمون ولا واحد موديفيكاسيون في هذيك الكيو. فوالا Okay.
Sounds good. شكرا سي خالد. إيمان. You're muted. The asynchronous programming, it makes me think from the definition my colleagues just did of multi-threading, but I don't know if anyone can give us the difference or if we want to know to go through the course. The difference between multi-threading and asynchronous programming. I hope we can get to this. We'll get to this. We'll mention شنو كيعني doing asynchronous. How do they relate at least? ماشي how they are different. لحقاش comparing apples to oranges. إذا بغيتي to compare. They don't solve the same problem. But we can use multi-threading with normal I/O to achieve asynchronous I/O. We'll see how to get this. And why is this a problem, Aslan? Anybody else? حيت ما عنديش بزاف ديال السلايدز I can take. I usually كنقص سلايدز باش نكثر interaction. I felt like في هذا الكورس هذا فوق ما كثرنا سلايدز وحيت interaction ديما كتكون الناس كلها كتسول, so we end up like using 2 hours وحنا بلانين على ساعه. So الناس كيعياو. So I'm trying to make this more interactive. خالد. نقدر نزيد اون بلوس على باش نربط هادشي مع الحصص اللي فاتوا. باغ اكزومبل الا خدينا اتش تي تي بي كوم اكزومبل نقدروا نقولوا بلا راه لي كولز اتش تي تي بي سون سينكرونوس. باغ كونطخ الا خدينا كافكا ولا رابط ام كيو ولا دي بروكرز هادو سون اسينكرونوس. حناهم تيتبعوا هاد الموديل اللي قلت ديال باب ساب موديل. Okay. This is a way to look at it from من الفوق شوية. But it's also valid way to look at it. محمد. One thing اللي بغيت نأجوتي هو that actually the kind of operations اللي كياخدوا plus de temps هو every operation that's running in I/O. For example, a database call or a network call, for example, or for example بحال كنيت a keyword waiting for a keyword or something. So this kind of operations that takes time. So here returning via هذيك القضية ديال هنا السي بي يو it's in idle mode, so it can go to process another operations. This is also a valid observation. المشكلة هي we can generalize this. Assuming إن هنا the assumption of async. Let me try and rephrase شنو بغيتي تقول. أنا عارف شنو بغيتي تقول, but I guess like the way you said it, it makes it generalized in a way that is not properly right. So like asynchronous I/O غينفعنا more لكن the amount of time, like the majority of time اللي كتسبندي الابلكيشن ديالنا كتسبندي وهي كدير I/O, right? If you spend let's assume دابا انت عندك سيرفيس ياك اللي كيدير حاجه وحده, هي كيكمبيوتي داكشي اللي عطاكم تحسبوا ديروا عزيز, صاوب ماتريس كضرب شي حاجه كضرب سيرفيس كيضرب جوج ديال لي ماتريس بعضياتهم تيربطهم. The most amount of time you're gonna spend الا كانوا دوك الماتريس كبار راه كتسبند you spend them on the CPU. Yes. Just making computation. So واخا optimize like here from synchronous I/O to async I/O ما تربح والو حيت your CPU is still very busy. ولكن المشكله هي فاش كيكون عندك سي بي يو يوتيلايزيشن ناقصه واخا كنت تقيد which means بالله راك you're spending like in you look you have like 100 connection ولا 1000 connection open و سي بي يو utilization ديالك صغيره and your application is not responsive. الناس تحاول تكونيكت ما كتقدر ولا الناس كتكونيكت تبقى تسايب. And this means باللي عندك underutilized resource is not actually doing anything meaningful. But you're spending a lot of time just waiting for I/O. In that case, asynchronous I/O works and it helps, right? So let's issue the definition because قلنا Wikipedia because I don't have one. I actually came up with مشيت لويكيبيديا وقلت okay what's asynchronous I/O. So كتقول لك باللي it's a form of input output جاية من I/O processing that permits other processing to continue before transmission has finished. A form of I/O processing that permits other processing to continue before the transmission has finished.
شنو فهمتوا من الجمله because it's up to your understanding انت خصك تقول شنو كتعني يعني إيمان. So I just want to know if we studied before what does it mean by I/O processing, input/output processing? Because I don't remember we did this. I'm sure you did. شنو انا ما كنعرفش input output اللي عمرك قريتي في سطر من اس تي دي ان ولا كتبتي سطر الاس تي دي او راك درتي عليه. It's not so cool. Yeah, Sit in, sit out. But I want to refresh my mind on this to know what does it mean in details to input/output processing. We'll see a bunch of examples about how to do I/O. والسيونس اللي موراها فيها بزاف تاع I/O. And if that also doesn't refresh your memory, we can do more. في I/O غنديرو بزاف من عندنا. So, عبد الله. هنايا ترانسميشن مهم. يعني عرفتش هايلايت تماك باينه حيت تتعني شي حاجه سبيسيال. اي اسوم انها هي من ستارت انه ريسيفينا الانبوت والبروسيسين ديالو والاوتبوت ديالو يعني يسوفوس زعما كاينه واحد السيريال واحد البروسيسز خدام تاع الترانسميشن ديال شي حاجه شي كود جانا وبنا ندير الترانسميشن ديالو ما بيناش البروسيس ديالنا يدير هاد التاسك بوحده بينا يدير تاسك وحده اخرى اون باراليل. هنايا شي ديريكت انه درنا الميلتي تريدين زعما بدينا نديرو تاسك اون باراليل راه بينا نديرو ولكن لا نقدروا نديرو شي حاجه واحده اخرى. يقدر يكون الميلتي تريدين هو السوليوشن ديال الايسينك بروغرامين ديالنا ويقدر تكون شي حاجه اخرى. It is not specified here. Yes. This is one good interpretation of this. كاين شي واحد اخر عنده another interpretation of this. وكما قال لكم عبد الله highlighted words are highlighted for a reason. اوكي شنو كان يعني processing هنا؟ It permits other processing. Processing هنا شنو كان ريفيريو لاش؟ CPU instructions. Correct. CPU time. Processing means CPU time. Or the CPU utilization, or the things that we do on the CPU, which is usually running instructions, right? A transmission هنا هي time spent on the wire. So I think I.O. is all about like ذاك البروسيس اللي هو في نظرنا احنا كيبان serial, like issue I.O. ولا read issue write operation over a socket ولا over a file, read data from a file or from a socket or from a pipe. In the meantime, while the process ديالك is waiting to do باش يدير هذا الاوبريشن هذه, that time processing, like your CPU is not processing anything. So in that time we want to run something on the CPU. حنا شنو اللي بغينا نرانيو شي حاجه في ذاك الوقيته اللي كيكون فيها السي بي يو ماشي يدير والو. يعني علاش؟ حيت الهدف ديال asynchronous I هي maximizing CPU utilization. ما نقولوش هي الهدف الاسمى ديال asynchronous I like one of the major selling points هي ان بغينا نماكسيميزيو سي بي يو utilization. كما قلت ما تبغيش تحل تشوف السيرفر ديالك فيه سي بي يو عنده I don't know السيرفر is unresponsive, ما كيجاوبش على الريكوست ولا كيتعطل باش يستابليش كونكشن and performs ريكوست. عندنا like 100 كيو بي اس بير سكند, كتمشي تشوف السي بي يو يوتيلايزيشن ديالو كتلقى بلي راه كيراني في 27%, كاع الكورس كيراني في 27% في 20%. So this is what you don't want. Ideally حتى الا كان مساتوري كتبغيه يكون مساتوري because it's using all of its resources, and in that case you need more resources. ولكن فاش كتشوف وكتلقى بلي السي بي يو itself is underutilized, you can't really tell شنو واقع ولا what do you need. وهنا فين async I/O helps with this is that it allows for I/O to not block CPU critical operations, or the CPU operations that needs time on the CPU.
An example اللي حاطين هنا هو during not great. So the example هنا هو إلا خدينا تخيل عندك a spinning disk which باقيين كاينين في production a lot. You can still find HDDs. سي انت غدير let's assume you're gonna do a write operation. هاد الاوبريشن غادي تاخذ 10 ملي سكوند. 10 ملي سكوند راه the human mind can't really perceive 10 ملي سكوند. انت ما كتخيلش 10 ملي سكوند في راسك, right? You can't really think about 10 ملي سكوند. But a processor اللي clocked at 1 gigahertz, اي بروسيسور عندكم في اي بي سي دابا has more than 1 gigahertz. It has like a 2.2 minimum ولا 2.6 gigahertz per core. غير ذاك البروسيسور اللي فيه 1 gigahertz can perform 10 million instructions. شوف شحال الا بقيتي idle 2 seconds, شوف شحال من ميلي سكوند, شوف شحال من billions of instructions اللي كنتي تقدر تراني وما كترانيش غير حيت انت بلاك ترايو. The example here is meant to illustrate شحال ديال like probably it would have made sense كون رسمته but I didn't. But حاولوا تخيلوا the number of instructions اللي you could have run but you didn't while you were just waiting for IO. عبد الله. اكشلي هنا عندي واحد الكويشن ديما مثلا فاش تنخدم شي بي اس تيجيب لك 1 في سي بي يو ماشي يعطيك داك السي بي يو اش تي زعما السبيسيفيكاسيون ديالو, ولكن مين تنسمع بحال هاد النمبرز تيبان ليه بحال ماشي همش السي بي يو اللي عاطيني. مثلا يخدم انا هي زعما هي تنقرا ثيرد بارتي اي بي ايز تنفوروردهم ماشي ما تنديرش فيها هاي بريسايز كالكيشن, ماشي همنيش انا السي بي يو يعني شحال اوبتيميزيت النيتورك ديالي, يعني انا فاش بنشري شي بنكري شي حاجه في الكلاود واش I still need to pay attention للسي بي يو ديالي ولا غير بوحدها الرام والباندويت هادشي اللي خاصني نتشيك فيه على حسب شنو غدير بداك الفي بي اس ديالك. انا ما شي ويب اب وتفورورد ديريكت من ثيرد بارتي اي بي ايز. الا كانت عندك ويب ابلكيشن اللي just serves static content دونك انت you're not using CPU so you use the smallest units كيعطيوك. المشكله هي ان كلاود بروفايدرز كيلينكيو the amount of bandwidth والرام اللي غتاخذ ابلكيشن that is necessary to serve a lot of traffic بلي amount of VCPs اللي غيعطيوك. so ما يمكنش rarely انا اللي شفت like كلاود بروفايدرز كيقول لك اختار في سي بي وبغيت واحد ولكن بغيت معاها 28 ولا 120 جيجا الرام. nobody would like to give you this because it doesn't work properly. علاش؟ لحقاش well if you think about it like VCPs they can map to actual CPUs. حيت عندهم ماشين كبيره ياك فيها 128 كور وفيها 500 جيجا الرام ولا فيها طيره الرام ياك هذاك هو قاسمه بزاف ديال السيرفرز. الا خديتي له انت 500 ناخذ انت تاخذ 120 جيجا الرام, خدي شي غير في سي بي واحد تخلي لهم 127 ما يقدر يحطهم مع حتى واحد حيت ما عندوش الرام اللي غيعطي الناس اللي غيجيو ياخذوا شي الاخر. سو انت بحال خديتي كامله بوحدك. people don't do this تعطيوش right. But in most cases like الا غتهوستي بورتفوليو ولا غتهوستي شي ابليكيشن it doesn't really matter like you're not using CPU at all. شفتوا كنت كتبيلد a static web application you're barely using CPU غنقول. The only CPU that's being used كيماتشي له غير باش يعرف شنو غيصير. بارسين. Yep. Yeah. Thank you. إيمان. Yes, please, I'm a bit still stuck on the definition. I would want to know what the difference between transmission and processing on the sentence. There are three keywords I see. There is process and processing and transmission. All right, let's focus on processing and transmission. I guess like شرحتهم في الأول, but okay, let me ask you, what do you think processing means? Yes, that's from where come my confusions, because for me, IO processing, it's the same as transmission. IO processing, it's the way how my input would be what do I need to say? The input will be processed by the computer in order to produce the output. So
IO processing, let's forget about IO processing. I'll get back to it later. ولكن شنو processing بوحده؟ Like I have three things highlighted. In Oh, yeah. can processing and can transmission. What does processing بوحده means? لا ماشي what does it mean? What do you think it means? The activity of the computer to read the inputs and produce an output, or it's the work done by the computer. Okay, شنو هو الwork done by the computer? How do we The do we know CPU, the CPU, all the right, so CPU. okay, processing refers to CPU time. Actually, processing refers to CPU time. So you're Yes. actually right. So we know we maximize processing when we know we are processing if our CPU is working. أكيد شيء حاجة. How about transmission? شنو يعني transmission? I'm not sure if transmission means the transformation from input to output. Not sure. Transmission. Transmission in this context actually means sending data over the wire or receiving data over the wire. And actually, it's not even necessary to be over the wire. That wire doesn't have to be a wire. The sending or receiving data. تقدر تكونها local عندك في device local. But since Linux doesn't really care in case of I'm just saying over the wire. So sending or receiving data يعني مثلا انت بغيتي تصيفط data over a socket ولا بغيتي تصيفط data to the hard drive. هذو بجوج كنعتبرهم data transmission. We've sent data from one location to another location. وبغينا نقراو الداتا same wise. We read data from one location to another location. Yeah. Yes, All right. now I can see the picture. Thank All you. right. Great. Any questions about this slide before we move on? شكون عنده شي تعليق ولا شي حاجة before we actually move on to the next part? Faisal, go ahead. Okay. In fact, I have a question about this. When we talk about input output, like normally, it sounds logical, and when we don't, when the process is waiting for our input, for example, normally if there is other processes, why they wouldn't process? Why it will be waiting for us? As long as the other processes doesn't have a relation with my process running. Okay, I'm trying to understand what you do. So the question is, why are we not processing while waiting for data? Okay, in fact, why we have this problem of like we need to make it asynchronous because it is synchronous. Why? Oh, I see what you mean. So بحقاش ما كاينش حاجه اسمها synchronous IO اصلا. So synchronicity is something that is fake. Hardware IO is async. ولكن حيت async is hard to reason about. ماشي linear. Like فاش كتكتبوا في كود ما تيبانش linear. If you seem like async code that tries to deal with the IO the way it happens, it's not nice, and developers can't wrap their head around. إذا تقرا line من standard in, it's a lot of boilerplate. It's very hard to reason about. So we made abstractions in the way of C and a lot of like very simple syscalls that will give you IO in a like a synchronous way. حيت حنا كنعطيوك synchronous way of doing IO, suddenly reasoning about IO is much easier, and everybody can do IO. حيت دابا انت كتقول مثلا كتحل الشell ديال Python, and then you say okay read line, and then it'll wait تقرا line, and you know the next line غيت execute حتى يقرا السطر. Easy to reason about. in this case, execute that. Okay, in this case داك السطر الثاني اللي كيتسنى like he has يعني عنده واحد العلاقه بهذا السطر اللي خصني نكتبو. ولكن what about a process that doesn't have a relation with this with my input?
a process that doesn't have a relation with, you mean another process اللي ما كيقراش input. Yes. I mean it will get its time slice. إذا So كان indeed, ديالك تايم سلايس، ولكن تايم سلايسز ديال حنا كنا هنا نسى اذر بروسيسز، حنا بغينا نماكسيميزيو سي بي يوتيلايزيشن ديال التايم سلايس ديالك، حيت فاش Okay. كتراني ويب سيرفر ما تطرانيش 10 ديال البروسيس، راه هو واحد في الاول فاش كتبدا راه كاين واحد رايت. الا كان هذاك وكاع داك الريكوست اللي كيجينيري كيمشيو كيديروا سينكرونس ايو، واخا تجينيري كاع التاسكس كيلقاه كيسكادجوليه، ما تيدير والو، تيسكادجولي واحد اخر ما تيدير والو، تيسكادجوليه رايت. So you want to schedule things that actually do things on the system. So the time slices ديالك you want to actually use them. سينو ما كتخدموش. So بغينا نماكسيميزيو البينيفيت ديال نفسك. Yeah. So ideally فاش ما بغيتيش حيت دابا شنو غدير؟ دابا كدير ريد لاين وكتساينو حتى اللي موراها تاكزيكيوتا، فكر غير في هذه، حيت انت شنو بغيتي ماكسيميزي؟ ان هذه فاش غديرها بزاف د المرات، انت عندك ويب سيرفر، تخيل معايا ويب سيرفر ولا شي حاجه اخرى اللي كتقرا ايو، انت ما بغيتش دير ايو غير حاجه وحده. فاش كنهضروا على اسينكرونس بروغرامين باش غتشوف داير البينيفيت ديالو، هي باش داكشي كتكبروا شويه، ان داك السمول مارجن اللي بقيتي انت كتساين باش تقرا، حيت في الاول فاش كتكوني بوحدها دازنت ريلي ماتر، فاش كيوليو بزاف كيولي مشكل، ان دوك السمول يونتس واخا دابا نقولوا حنا تو بروسيسز ما عندهمش علاقه مع بعضياتهم، هذا ما تيقراش ايو راه غير راني في السي بي يو غيخدم عادي، هادو كاملين اللي تيرانيو ايو الا كانوا كيديروا كاملين سينكرونس ايو غيبقاو تيساين I see. right because like كتوصل ديك الاكزيكيوشن كيدير ريد وكيحبس، غتسالي التايم سلايس ديالو غيدي سكادجول، غيولي يرجع عاوتاني وغيحاول يكمل فين كانت الداتا تبارك الله ما كانش غيرجع، هو كيدور. سو هنا Okay, great. كيولي اندر يوتيلايز، انت كتسكادجول ولكن يور نوت رانين انستراكشنز، راه كتسالي. Does this make sense? Yes, thank you. Okay. Does this make sense to everybody actually? Because this is one of the important things that we need to think about. Okay, I think it doesn't make sense a lot of Abdullah. انت واحد السؤال دابا، من نتلود الداتا ديالنا في الرام وبنا نقراو على السي بي، واش هذاك تحسب على السي بي يو، هذاك الوقت تحسب على السي بي يو ولا على الرام؟ ها؟ بيدوز من الرام للريجستري تاع السي بي يو ديال من داك الورك لود. واخ كاع درت تقرا الداتا من رام السي بي يو، شنو دير؟ ما عرفتش. It's a CPU instruction. كدير load whatever. ومن فاش كدير move from a memory address ولا فاش كدير move from a memory location to a local registry, you're running a CPU instruction. So assumably you're running on the CPU. اوكي، من الديسك للرام ومن نتورك انترفيس للرام مثلا. دابا من نتورك انترفيس ما كتمشيش للرام، سو النتورك انترفيس خصها تحطها في كيرنل بافر، وكيرنل بافر غيكوبيها لك الرام اللي انت اكسيسيبل ليك، and then you'll be able to read it, right? But the time the NIC actually sends the request, and then it'll let you know by doing an interrupt. تقدر تصيفطو، تقدر ما انا نقول تقدر ideally we'll see this in the next slide. خلي هذه حيت I have a diagram for this. And then if that doesn't answer your question نرجع له. I feel like I'm gonna spoil my diagram. I spent a whole 10 minutes writing the diagram. All right, Ayman. بغيت نتاكد من هذه، واش قلتي بانه الهاردوير باي ديفولت والاي او سبيسيفيكلي is asynchronous by default؟ Hardware, yeah. ايوه the hardware level is async. لحقاش ما كايناش شي نيك كتقول لها عطيني شي حاجه وغتردها لك، غتقول لها عطيني شي حاجه and then okay I'll do it, and then 10 nanoseconds later ولا 10 minutes later غتصيفط لك interrupt تقول لك okay it's done. So it depends على الافيلابيلتي ديال الريسورسز، it depends on the implementation ديال ذاك النيك، but حتى شي حاجه ما كتوقع ديك الساعه. Like you submit an action and then it كتقول لها let me know once you're done, and then it'll let you know once it's done, and then انت كدير شي حاجه. I think IO relies on this process actually happening, relies on the fact that une fois كتسبميت ديك الريكوست it'll let you know, so the CPU can be free باش يمشي يدير حاجه اخرى حتى ترد عليه الهاردوير كومبوننت. انا ما غنقولوش النيك حيت ماشي كلشي اوفر ذا واير، يقدر يكون ديسك، يقدر يكون another device، ما شغلناش.
ولكن كتسبميتي ليه الريكوست انا بغيت نقرا من السوكيت، انا بغيت نقرا من الفايل، انا بغيت ندير شي حاجه، ومن بعد هو غادي يعطيك سيفت هاردوير انترابت ويعلمك باللي اوكي سو this is available now you can do it. Does it make sense? Yes, thank you very much. Okay. Let's go to a simple example. انت هو هذا جا عندك شي ابلكيشن كطراني وفي هذا الانستون تي دارت رايت هذا هو المشكل حنا اللي كنحاولوا نديرو. عندنا right and then this write somehow gets to the kernel and the kernel does something and then it tells you okay so the write is there. Okay, the write is there, it's available, it has been submitted, I'll let you know once no, as quick summary, it's been submitted. At the same time, the kernel would copy a lot of the data and write it to the NIC. والنIC غدير بها شي حاجة ما شغلناش فيها شنو دارت. Same thing about like you can receive some information from the NIC and it'll غتبقى on the kernel side and then الناس بغيت تقراها عندك. And then once you read it, oh the kernel, it's available on the kernel, I can read it back and then I can do something with it. And then normal flow that we all like it and love. ما كرهناش كون كانت الانترنت بحال هكا otherwise ما كناش نقراو asynchronous IO. Synchronous IO is much nicer. But المشكل هو فاش كتبغي تكتب انت شي حاجه تخيل انت تدير right but the local kernel buffer فين كي accept الريكوست نتاعك فاش كيجي واحد ما كيبغيش يصيفطهم وحده بوحده النيك as an optimization كيباتشيهم غنصيفطوا بال10 كيوصلوا 10 ديال الريكوست ونصيفطهم 10 ديال الريكوست ولا تسالي 50 ملي سكوند وغنصيفطهم للنيك. اوكي سو جيف مي داتا انت غتكتبها ولكن the buffer is full. so شنو غدير؟ اللي غتسايل حتى يصيفط شي حاجه ولا تيديكوا هذا البفر هذا and then we'll send you then غنصيفط لك and then I'll accept your request. يجيكو هنا انت جامبيتي من هاد شويه اللي كنتي غتساين which can be like a very small amount of time to قد داك ديال الوقت while you're doing nothing. هنا راه كي كتساين من هنا حتى لهنا هذا كيتسمى wait time يعني انت ما كدير والو. حنا هادشي ما بغيناش. هادشي اللي كيكوزي السي بي يو اندر يوتيلايزيشن هو التايم هذا اللي كندوزو حنا وحنا كنساينو مور ما كنديرو ان اوبريشن. سيم ثينغ انت بغيتي تقرا ديك الداتا اللي نورمالمون كان خصها تقرا منك مازال ما وصلاتش انت كدير ريد ما كايناش داتا. شنو غدير؟ الا كنتي مسجل راسك كذا async IO it'll tell you well ما كايناش داتا دابا go back again. الا ما كنتيش داير هكاك you'll just do read and then you'll block وغتبلوكي كتبقى كتساين حتى well this should be here حتى غتجي some information and then you'll be able to read it. Again المشكل عاوتاني كاين هنا ان the moment اللي كدير انت synchronous IO like اذا درتي read synchronously ما كانش الداتا اللي انت باغي تقراها غتبقى كتساين حتى تجي ديك الداتا او لا حتى انت تقول له اصلا ما بقيتش باغيها. So الهدف ديال asynchronous IO هو هذا الويت تايم هذا لا on the read path لا on the write path هذا هو اللي بغينا نحيدو ولا بغينا نمينيميزيو ما نقولوش نحيدوه ما نقولوا نمينيميزيوه اولا نعوضوه بحوايج اخرين. علاش؟ حيت هنا او هنا هذا السي بي يو هذا ما كيدير والو. السي بي يو just blocked for that process. السي بي يو ما غيدير حتى شي advancement. I'm not like كون بغينا نحيدو هذا we'll just make the data like be delivered faster. ما تساينش like الداتا كان خصها تكون هنا. Let me deliver the information. Let me deliver the data. But since انك انت كتصيفط request to a remote location تقدر تعطل باش ترجع عندك تقدر هذا يكون overloaded ولا ذاك الكومبوننت اللي غيصيفط لهذا الداتا غيكون overloaded for whatever reason it's not gonna work كما بغيتي انت عشان the works are unreliable. So the way you do it هي ان بغينا في هذا الوقت هذا اللي احنا نكونوا كنساينو في بلاصه ما نساينو idly let's use that time or use that idleness to do something else. هذه أهم حاجة في asynchronous IO. It's like بغينا ما نبروكيوش for IO. The time we do IO مثلا the proper way to do this هي أن احنا مثلا في قمة فاش نجي نقرا هنا لاحظوا أن فين هو الإكزامبل قبيله هذا الإكزامبل هذا فاش بغيت نقرا هنا ديك الساعة قريت حيت الداتا كانت كاينة
ما كنتش محتاج نساينا. هادشي حنا اللي باغيين نمشيو. حنا في الاخر غنحاولوا نردوا راسنا في هذا الموديل هذا ديال فاش غنمشيو نقراو غتكون ديما كاينه، وما غنقراو حتى نكونوا عارفين باللي اوكي we can read and we don't have to block. حيت ما بغيناش نبلوكيو. هادشي كيبان شويه abstract دابا. I guess like we'll talk a little bit more through code. Maybe through code it'll make more sense. But we'll see. But اهم حاجه في هادشي كامل هو هاد الويت تايم هذا بغينا نحيدوه، ما بغينا مينيميزيو، ما نقدروش نحيدوه، بغينا مينيميزيو وبغينا نماكسيميزيو سي بي يوتيلايزيشن. الوقت اللي تبقى انت حابس وما عندك ما يدار فيه run me some other code. That other code could be anything else. solutions لانه كاين اللي غيقول لك let's use more threads. What do you think about the more threads solution? شكون يقدر يقول لك يدير الموديل ديال more threads and why does it ولا doesn't it work? عبد الله. الموديل تاع الثريدز كود ورك ثيوريكلي، ولكن مهم. هنا شحال بينا البروسيسور، اوكي. شحال من ريكويست بينا. مثلا عندنا 100 مهم. نقدروا نسباونيو الثريد لكل ريكويست. مهم. لكن المشكله هو الا عندنا مثلا مليون بيولي كل ثريد خاصو الكونتكست ديالو. مهم. اي دونت ثينك واش ولا حسب الكونتكست شحال الكونتكست ديال الثريد، ما عرفتش شحال، واش جوج كيلوباط لا مع جوج ميكا ما عقلتش. بيولي عندنا مشكل في واقيلا 2 كيلوبايت الكونتكست ديال الثريد. I'm referring to the stack space. I guess like that's what takes memory space and it's 2 megs. 2 ميجا. مم. يعني ما يمكنش Change it. يعني متى راه تفوت 1000 تيولي قضيه ما زويناش. تفوت 1000 ثريد راه تيولي عندك مشاكل. Okay. it works. وكاين مشكل اخر هو في الديفلوبمنت ولا في الديباغين راه مستحيل، بريسك امبوسيبل ديباغ، ما تعرف اشنو درتي غلط في الديفلوبمنت تايم. Actually على حسب الموديل هنا you're تريفيري المالتي threading overall, which is yes, multi-threaded code is very hard to debug. ولكن الموديل ديال threads is example with async IO كيبان مزيان. هي عندك ويب سيرفر like for each كدير one server per one thread per request. فهذا الموديل هذا it's not so hard to debug. علاش؟ حيت ideally كل ريكويست كتستريط بوحدها، سو ما شاركين والو لا انت لا دوك الثريد الاخر ما شارك شي حاجه. as long as انك ما شاركتي حاجه مع دوك السيرفرز you're good. خاصك يطلوكيتيه. I mean yeah, ideally you don't need, as long as you don't share you're good. البروبليم الاخر هو الكونتكست سويتشين. يعني مم. واش على الثريد دار خدمته، واش غادي نكمل فيه ولا نليبيرو اش بيوقع، اش نديرو من بعد حنا هو وصل للريكوست تاعنا قريب اش نديرو به من بعد. حيت نورمالمون لا شتينا طاطامنيتو بغينا نديرو بها شي حاجه. واش غنكونتكست سويتشي ونخليو لابليكاسيون خدامه في نفس الثريد. تير هنا بزاف البيزنس ديسكاشنز و داكشي الفيني. ولكن الا خدنا عندك 10 كلاينتس 7 الكلاينتس يبان لي اتس ا جود تشويس. اوكي. شكون اللي ما متفقش مع هادشي اللي قال عبد الله؟ كلشي متفق معك عبد الله؟ خالد ما متفقش معك عبد الله؟ انا متفق معك على البوان اللي قال ديال مثلا نديرو as many trades as requests. ما نديروش هادشي، ما نديرو مثلا واحد البول ديال واحد ماشي هو اللي قال، باش تفهم ماشي هو اللي قال، وقيلا انا اللي قلتها. انا اللي قلت ثريد بير ريكويست، باش ما نسبولوش شي حاجه ما قالهاش هو. محتوى قالها قبل ما تقولها. سير عاود. ما بلاص ما نديرو هادشي نديرو واحد البول ديال واحد النومبر ديال لي تريد ليميتي.
دونك ما غاديش يبقى عندنا البروبليم ديال مليون ولا انفيني، واحد النومبر انفيني ديال لي تري. مزيان ملي جبت هاد الديسكسيون. شنو كيوقع ما كدير ثريد بول اللي فيها 20 ثريد وتجيك 100,000 ريكوست داك السر، شنو غدير؟ سا ديبون على الموديل باش خدامين. تشرح علينا شي موديل ونشوفوا فين غتوصلنا الديسكشن. مثلا الى درنا واحد الموديل ديال كيليبراج دو ساعة، ما قلت على سميتو، مي في اغلبيه لي زابليكاسيون تتلقى تيكون واحد ليكيليبراج دو ساعة. يعني فاش تنفوتو داك لو نومبر تكون واحد لا شارج اكثر من داكشي اللي نقدروا نوصلوا ليه، تيحاول يدير يزيد واحد لو نومبر دانستونس، يعني يزيد واحد لو نومبر دو تري. مي في هاد الحاله غادي نعاودو نطيحو في نفس البروبليم الاول اللي هو ديال 1000 ولا 2000. انا كنسى باللي عندك دابا انت عندك لود بالانسر ياك، وعندك لود بالانسر. لود بالانسر وعندك لي زانستونس. انا كنقول لك بير انستنس وصلتك 100,000، حيت انت الترافيك مثلا عندك 10 انستونس وصلتك 100 مليون ريكوست. كيف فاش تقسمهم جا في حقها 100,000. مور ما دازت من داكشي جاك 100,000. شنو غدير؟ انت عندك 10 عندك 20 ثريد في البول، which means you can process 20 requests at a time max. شنو غدير؟ الا ما درنا والو غادي يولي واحد الروتار ديال ليكزيكسيون، يعني يقدر كاع يتبوكا السيستم ويطيح. وإلا درنا راه غنزيدو بزاف منا نزيدو في لو نومبر ديال التريد. واخا علاش قلتي السيستم يقدر يطيح؟ لانه نورمالمون سي بي ولا الميموار عندها واحد النومبر ليميتي، دونك غادي يوصلها بزاف ديال لي ريكويست، نقدروا نوصلوا للاوفر فلو ولا something like that. I'm not sure. هي the whole promise نتاع انك خدام ثريد بول انك عارف راسك علاش قاد وكثر من هادشي كتقول لهم ما قديتش. So it's a self protective measure، هي انك تقول لهم انا قاد نبروسيسي 20 at a time and I can keep 20 in a queue باش نبروسيسيهم من بعد. اكثر من هادشي I'm gonna start load sharing. غتعطيني ريكوست ندروبيها ما عنديش فين نديرها، ما مقدر. Your service is reliable. This is how every quality control system is implemented. انك يقول لك اوكي كاين بروسيس قدا اكثر من هكا I'm gonna drop requests، ما قادش نبروسيسيهم. هاد الموديل هذا ما تيطيحش. المشكل فين كيولي في انك كدروبي ريكويست. سو من اصل 100,000 غتبروسيسي 20 او 40، يعني شحال بروسيسي 1% 2%. not good. Yeah, it's not reliable. عبد الله بغيتي تقول شي حاجه؟ جاني بحال بغى يقول الجرين ثريدز. هذا حداش قال لي مي ان فوا قال اللود بالانسر، يعني انه ماش هو بغى سكيجول الثريدز، بغى سكيجولهم هو بول ثريدز ولا هو so green threads are a way to circumvent the fact of doing like OS threads. Although green threads are going to be used to wait on IO, which result in another model than async IO. حقاش عندك cheap threads. But now like let's assume اللي ما عندناش cheap threads، احنا خدامين بالسي. Right? اي كنت قلت I mean you can but like standard library stuff ما عندناش والو. So the problem هنا فين كيبداو لنا ديما المشاكل ديال انه اوكي you try to design your service كما بغيتي، ولكن الا كان بحال دابا تخيل معايا انت عندك 100,000 ريكوست، كتعرف شنو كيديروا هاد 100,000 ريكوست كاملين غايقول لك عطينا التصويره، كتسيرفي تصويره. هادشي شنو كدير؟ every CDN in the world هذه هي خدمته، كيوصلوه millions of requests per day باش يسيرفي تصويره. الا كانوا كاملين مشاو داروا هذا الموديل كامل غيطيحوا، حتى التصويره ما غتلوض لنا من شي بلاصه، لا تصويره لا فيديو لا اي حاجه. It's not CPU heavy, it's very IO heavy. Classic example يوتيوب. حل يوتيوب دابا وسير قول له I want to load the video الفلاني.
اذا كان هو غادي يدير هذا الموديل هذا we wouldn't see videos ولا ما غي اوبيريوش هاد الكاباسيتي اللي كيوبيريو فيها دابا they will need much more. الموديل تزود زعما الميتي تريدين Yeah. زعما دات إلا اون خدنا تريد بير كلاينت. هاد القضيه ديال thread per client doesn't scale and doesn't work Yeah. since a while. داكشي علاش قلت لكم علاش ترايزا async IO in popularity حيت بداو كيبانوا هاد المشاكل حيت شحال هادي قبل ما يبان async IO although like it's very hard to remember فوقاش ما بانش async IO and the way اللي كيبان دابا let's say 2006 2007 وكان المخير كيدير سيرفر كيدخلوا له 10 الناس 20 واحد nobody cared ما عمرك كنتي غتقيس اصلا داك الليميت ولا داك السقف ديال when it'll matter شحال ديال الريكوست غتسيرفي بير يوزر بير سيرفر. ولكن مور ما جات الانترنت بابل ولو عندنا سيرفيسز اللي كيسيرفي مليونز اند مليونز اوف ريكويستس بير داي هنا ولات اوكي سو الا مشينا كملنا بهذا الموديل هذا نقدروا نسكيليو فيرتيكالي as much as we want but this will cost a lot of money. عندك انت سيرفر تخيل انت عندك سيرفر كيجاوب على 20 ريكويست بير سكند هو is 1% of CPU utilization حيت ليترالي كيسيرفي تصويره وكيسيرفي غير 20 واحد at a time. The server costs خدام ولا جالس it costs I don't know let's say $100 a month. انت خصك بلاصه ما يكونوا نورمالمون الترافيك ديالك بابتدائي ستاندرد غيكون مثلا خصك 10 سيرفرز تخدم كاع الترافيك هذا كامل وكاملين على 100% utilization. ولكن سينس ما عندكش انت هذا مع سوبر ما كانش async IO ما عارفينش حنا اصلا بلي كاين so we have to block so we have to stay at the level اللي قال هو ديال thread pools 20 thread per machine. In this case you'll end up spending like thousands and thousands of dollars غير باش تسيرفي واحد شويه ديال الترافيك اللي nobody cares about. So كيخلي هذا الموديل هذا شويه معقد or at least not maintainable. So we try ما كنقول ما like التكنولوجيا القديمه كامله like جافا اللي قرا جيدز قديمه سبرينغ قديمه كلشي كان thread per client and one thread per request and it didn't work out. like إلا هزيتي دابا قلت لهم شي واحد انا كان ديفلوب you're not making internet level things كتصاوب شي حاجه انترنال كتصاوب شي حاجه صغيره it'll work. كتصاوب شي حاجه accept a lot of requests you can't make it work. So we're pretty sure with more threads it's more simple definitely simpler. Request per thread per request model is much simpler. Like all you have to do accept the request create a new thread and that's it. وكتب الكود ديالك linear synchronous IO and I don't care. ياك this is much simpler to deal with. ولكن كاين بزاف نتاع الاوفرهيد in terms of like how many machines you need how many threads you need etc. عبد الله قلتي هذا البوان هذا how does PHP do it? I have no idea. I'm assuming PHP علاش PHP fully sync. it forks a lot of processes Yeah. and I'm not sure how PHP do it. ما نقدرش نقول شي حاجه ما عارفاش. إلا شي واحد عارف كيف يقدر يخدم PHP well please chime in هنا. Sorry for it. Like PHP is the language, but again, the web server they are on one flow. I know with one process. well, Apache فيه runtime the PHP. How does the runtime like Yeah, maybe as you said, working processes. yeah that's the only guess I could come up with. Well, I'm not sure whether that's the case with it. If you use something that is hack or HHVM you can use green threads PHP. ولكن راب stock PHP I'm not sure واش فيه green threads ولا ما فيهش. But you know, it's a derailed discussion. إلا بغينا نشوفوا كل language كي كيدير async IO ولا كي كيدير الIO هنا بقينا. أنا ذكرت جافا والإكزامبل ديال جافا حيت جافا is like kind of mainstream في university. كلشي كيكون شاف جافا. I assume people will relate. So the story اللي كنحاول نعاودو هنا أن we tried more threads as a community and it didn't work. So we had to use async IO primitives.
واللي كانوا بداوا من an effort to do multiplex IO, try to use the same thread to do a lot of IO on multiple resources. وspawn out solutions اللي هما much more elaborate. The code is much more efficient. دابا كنقدروا نسيرفيو like hundreds of thousands of requests by a single server, and that's fine. But كان development ديال async async IO based applications can ولا شوية complicated. You'll see some examples of C code. C code is bad for async IO, sadly, because it's very low level language. Like the model example of how async IO enabled a lot of things to work كان هو the Node.js runtime. حيث كنتي كدير كلشي اللي كيبان like kind of like async await syntax, and it works out properly using one thread, very limited API. So it was much nicer to deal with. This is an example of JavaScript, but it could be anything. It usually علاش قلت لكم كل شيء راح تخدم one way or another خدم async IO هي ان كاين اللي دخل كل شيء دار شي حاجه بحال هذه, like you wrote an asynchronous function ولا equivalent to any other language. Python has them, Kotlin has them, Rust, maybe Zig, Golang is another model. كل شيء عندهم this model where like you write code that looks synchronous. So in this case, like it's async function data, get data, and then you'll call it and then await get data. And الكود ديال كيبان هكا linear هابط من الفوق لتحت. You can read it, you can understand it, and that's the way it's gonna execute. It's not gonna like do anything else. ولكن in the background, it's gonna interleave other work. فاش غيكون هذا كيساين هذا ال IO call to execute. though غيجي وحده اخر غيسكيدجولي some work to be done in the meantime, right? And this is why example to an event loop, like a very simplified model to an event loop, usually requests ولا IO requests هما هاد الحوايج هادو اللي كيجيو as entries to the event loop. The event loop just registers callbacks, so like تقول لك okay, so when this IO is ready, let me know. And had thread hada is the only thing that executes thing on the CPU, so it's always busy. It's a continuous loop that's always running. So it makes sure that it's always running and running instructions. So فاش كتعطي انت حاجه, it just registers a callback and then كتحطها مثلا it registers an IO interest request. Please, I'm interested in reading this file. Let me know once the file is ready to be read. Let me know once the file is ready to be written, etc. And then at some point, the hardware components غيقول لك okay, the operation is ready now, you can do it. وهنا فاش هو يقدر يرجع, فاش غيرجع غيexecute الكولباك اللي سجل النهار الاول, which simply just says hey, read this file. ولكن فاش غيكون كيقرا داك الفايل ولا غيكون كيقرا من داك السوكيت, it's absolutely sure بلي ما غيبلوكيش. هذا هو الفرق, ما غنبلوكيوش, غنقراو ديريكت. There will be no blocking. I'm not gonna wait. So you're always executing something. So غتقرا الداتا وغدير داكشي اللي بغيتي بالداتا وغتجاوب. ولا الا كنتي غتساين عاوتاني شي حاجه اخرى, you just register another callback and it continues. So الأهم عندنا باش كنعرفوا بلي السي بي يو بيزي, الى حليتي Node.js application, you'll find واحد الكور, at least one core, at least شحال هذه بعدا اخر مره شفتها, there was a core that is always busy. A lot of أيوب. اخي مهدي, مثلا الا كانت شي اوبيراسيون خص تكومبليتا بعدا, عاد ندوزو لي زوبيراسيون الاخرين. مثلا لي سيستيم عندنا لوثنتيفيكاسيون باغ اكزومبل, ميمكنش يعني اليوزر يدخل الداشبورد ولا بحال هكا حتى This is also like كما قلت لك الكود ديالك انت فاش كتكتبو كتكتب linear code. دير authentication. If authentication failed, return error. If authentication actually worked, do some other thing.
وهاد الاوبريشنز هادو كاملين يقدروا يكونوا async. انت ولكن الكود ديالك فاش كتقرا linear doesn't really matter شنو كتبتي. But at the end of the day فاش كيبغيو يتexecute they don't execute linearly. بون هما in a single like operation كيتexecute linearly ولكن هما فاش كيبلوكي هذا ما كيحبش. So blocking it means just okay do something but let the hardware component take care of it. وانت سير شوف عاوتاني واش كاينه شي ريكويست اخرى واش كاين شي ريجستر اوبريشن واحده اخرى. المهم انت هذا الثريد هذا حنا اللي كنقولوا هو المين اكزيكيوشن تاع الايفنت لوب ما خصوش يحبس. سو انت باقي الكود ديالك غتاكزيكيوتا كما كتبتيه ولكن هذا make sure باللي everything is trying to make progress. Again وي فهم. هذا الموديل هذا didn't scale very well. إذا لاحظتوا باللي most of the new languages nowadays scale out شوية هذا الموديل. So instead of having one single thread they have multiple threads and they have multiple event loops. تخليوش الوحدة. And you have something that submits stuff to the different event loops. So they schedule I/O عندك بزاف نتاع things that actually can schedule I/O. علاش؟ حيت إلا خلينا هذا الموديل داير هكا you're only making one CPU busy, one core busy. وأنت عندك ماشين فيها 128 كور. Right? So ideally you want to have بزاف من هادو. حقاش إلا كانت عندك وحده كيوصل بزاف ديال الترافيك هذيك الكيو هذه كتبقى طوال. وشحال ما طوال شحال ما غتكون عندك perceived an increase in perceived latency. So what you do is like you make more of these, a lot of instances of these that run on the same machine. وكل واحدة فيهم occupy one process. واش هادشي makes sense؟ ولا باقي شي بان confusing؟ اللي باقي بان له شي حاجة confusing please ask. It's not. خالد؟ I think هاد الموديل هذا يقدر يكرينا واحد البروبليم اللي هو مثلا نقدروا نديروا واحد الايسينك كول اللي تتعيط عاوتاني الايسينك كول اللي تتعيط الايسينك كول. اوكي ما كاينش مشكل. حيت انت فاش غتعيط هاد الايسينك كولز they are all operations اللي محطوطين هنا. right انت غدير async call that waits on the network ولا waits on a disk ولا wait on اللي بغيتي. غدور غتهزو غتحطو هنا and then هذيك انت فاش غتبغي تحاول تاكزيكيوتا في وسط منها كاين عاوتاني another async call it'll do the same. فاش غيجي هو يراني غيلقى we're gonna encounter the other one is gonna create another operation register a callback وحطها هنا and then غتبقى ديك التشين غادا حتى يسالي داك الاخر and then you're gonna pop وترجع فيك latency ديالك كتكون من الاول حتى الاخر right because you're doing a lot of async ولكن it's not something that is terrible like you definitely can do it. Most apps actually do this. ما كايناش شي حاجه اللي فيها one linear function. الا حليتي اي ابلكيشن دابا راه غتلقى authentication سير عيط للسيرفيس الفلاني اللي غيعيط للسيرفيس الفلاني اللي غيعيط للسيرفيس الفلاني وهادو كاملين async operations اللي غيرانيو على on the same event loop and it still works. محمد؟ Okay, so my question is, when the CPU sends an operation to the file system, for example, to take care of, so ملي كترجع response, how the CPU says, this return is from that operation. Okay, in other words, هذاك the logic of a callback, how it works. سولتي جوج ديال الاسئله ونجيب هاد شويه بعضياتهم اللوجيك نتاع كولباك بوحده وداك الشيء اللي قلتي انت راه بوحده. Because the callback execute after ملي كترجع Yeah, a callback is a function اللي فيها شي حاجه اللي captures some arguments and it's gonna be executed at a later time. Right? انت فاهمين شنو هي callback. Yes. Right? So the question ديالك انت كتقول باش كنعرفوا باللي هاد الاوبريشن هادي corresponds to that request. Yeah. Yeah. I mean, like try to like حاول تفورمي الكويستشن ديالك in the way اللي غنحاول نجاوب على داكشي اللي بغيتي انت ماشي نجاوب على داكشي اللي بغيتي انا.
Okay, let's answer them both. So الكويشن الاولى شنو هي انت بغيتي تعرف كي دير الاسوسيشن. سو انت فاش كتبغي مثلا تريجستري كول باك ولا باش كتقول له مثلا انا I want okay this will make more sense with code ولكن تخيل معايا باللي فاش كنقول لك انا باغي نقرا شي حاجه I'm interested in resource X. I want to know when resource X is readable. مثلا انا باغي نقرا شي حاجه من هنا انا ماشي let's go with this case and the client that get I'm assuming this is an HTTP client اللي خصو يقرا شي حاجه. قبل ما تقرا شي حاجه هنا خصك تكتب لهاد اليو ار ال هادي تصيفط get request which غتكتب واحد ال HTTP empty payload لذاك الريكوست with the proper headers and whatever وغتصيفطها للسيرفر مور ما تريزولفي like من ما غديرها performant DNS resolution ديال هاد النوع هذا. Let's assume we're gonna do this. فاش غتبغي تكتب let's assume انت عارف فين هو السيرفر you open a socket to that server باش تصيفط get request. To open a socket انت عرفتي السيرفر now you have a socket. A socket كيما ما عقلتش قلنا هذا الحصه فاش المقنع it's just a file descriptor حتى هي just a file حتى هي فيها file handle and you want to write to it. Now in the moment فاش كتكون يلاه باغي تكونيكتا ولا مازال كتحاول تكونيكتا ما تقدر تكتب فيها والو. ما كاين فين تكتب فيها هي اصلا ما عارفاش واش كاين like we're assuming TCP هنا مازال ما عارفين شحال واش كاينه شي حاجه الفيا الاخرى اللي ready to accept this information ولا لا. ثاني حاجه هي انا رجعت للاكزامبل ديال قبيله the kernel buffer could be full so مازال ما قادش انا فين نسبميتي ريكويست ديالك so in globally like ما كاينش ما عندي ما عارفش واش قاد نكتب ولا ما قادش نكتب. So what I'm gonna say is that okay kernel I'm interested in knowing whether socket number X socket identified by file descriptor 10 is ready for write. وغتقولها للكرنل وتقول له فاش تولي رايتابل قولها وغنعقل على اشنو كنت باغي نكزيكيوتي. مثلا كنت باغي نصيفط فاش تولي رايتابل غنصيفط هذا الاتش تي بي بيلود وغنحطها شي في وسط واحد الكول باك وغنحطها في شي بلاصه. After that socket is writable دابا حيت انت قلتي للكرنل okay I want to know when this socket is writable the kernel would let you know would let the kernel the process that registered هذا الانترست هذا know باللي this thing is actually writable. انت شنو غتمشي تاكزيكيتي داك الكول باك ديالك على ديك السوكيت نوين باللي انت ما غتبلوكيش so just issue a write اللي فيها ال HTTP headers ديالك وفيها الريكوست basically request payload وغتكتبها and that's about it right. So لكن انت مثلا باغي تقرا you can also like غنهضروا على ايبول بلاتي you can register specific flags ولا specific identifiers اللي كيدونتيفيو اوكي هاد السبسكريبشن هادي ديال which software component. It's usually some sort of int انا نقول مثلا انا الاوبريشن ديالي هي 3310 باش غنبولي كاع الايفنتس وغطلع غنمشي نشوف مثلا داك البيت اوكي سو هذه هي الريسورس اللي كنساين وهذا هو النمره ديال الاوبيراسيون 3310 اوكي هذه ديالي داكشي اللي كنت انتريسي ليه it's ready and I can read ولا write ولا do whatever I want. إلا بان لك هادشي confusing maybe code would make it better because like I don't know maybe I feel like بزاف منكم code looks better for them than actually just me talking around about it. Okay. عبد الله ديك البارتي ديال الكور هادو احنا كاع سبينا مور بروسيسز هادو ماب دم تو كورز ماشي نخليهم يتدابزوا في نفس الكور الكرنل يسكيجي لهم لينا في نفس الكور كان well ideally you'd hope قرينا واحد scheduling كاين بزاف ديال scheduling strategies and the kernel is not stupid so انت عندك ثلاثه د الكورز idle عندك كور بيزي ما غينوش يمشي سكيدجولي ذا نيو بروسيسز بداك الكور اللي هو بيزي. ايديلي لوجيكال تشويس هو انك تاخذ في هذوك اللي ما كيديروا والو. اوكي
and you can pin you can be very إلا ما عجبكش داكشي اللي كيدير الكيرنل you can do stuff your own way. You can pin processes to cores. تقول له هذا البروسيس غتكزيكيوت في هذا الكور بالضبط. And the kernel will adhere to it. ما غيكزيكيوتي حتى شي كور واحد اخر. وانت you have all the choice باش تكونفيغوري مثلا غنكونفيغوري 4 دي انستانس هذا غير راني في سي بي يو 0 سي بي يو 1 سي بي يو 2 سي بي يو 3 صافي. But I don't think you'd ever need to. The kernel is smart enough to know like إذا كان عندك شي core underutilized will schedule more work to it. All right. Let me go to the next one. هذه kind of a note. حيت غنهضروا على فايل ديسكريبتور بزاف انا جبدته عاد دابا واقيلا انا قلت عزيز تا هو غيهضر فايل ديسكريبتورز. فاش تسمعوا فايل ديسكريبتور think of an integer كيكون usually non-negative وهو كيريبريزونتي شي ريسورس. الريسورس تقدر تكون فايل تقدر تكون ديفايس تقدر تكون سوكيت تقدر تكون بايب تقدر تكون اي حاجه. ويوجولي هو اللي كتلقاه كتصيفط في سيسكولز باش كيدونتيفي شي ريسورسز. كتبغي مثلا دير رايت ولا ريد كتلقاهم كاملين تياخذوا فايل ديسكريبتور read from this file descriptor write to this file descriptor etc. وتيكونوا usually inheritable by child processes. الا كان عندك مثلا واحد البروجي ولا واحد عندك واحد set of file the set of file handles open once you fork when you have child processes غيبقاو ديك processes available for the file handles available for child processes. هادشي نقدروا نشوفوا في داك بروكيفاس كما شفنا شحال هادي. Like Procifest could have, if you go to Procifest for the PID and look at the file handles file, you'll see all the file handles opened by a given process. Usually غتلقاو 0 1 و 2 اللي كيمابيو ل std in std out stdr هادو كيحلوهم باغ ديفو and then once you start opening files they'll correspond to file descriptors. Also كاين and the kernel غيخدم دوك الفايل descriptors باش يمابيهم بالresources. باش يعرف مثلا file descriptor X for this process maps to I don't know /user/home/foo. Right. هذه غير as an aside لحقاش كاع I operations ولا كاع الكود اللي غنشوفوا deals with file descriptors. It doesn't deal with paths. So usually ما تعطيهاش path for the file ما غتعطيها file descriptor. Yes. Also readiness. بغيت نهضر على شنو كنعنيو ب readiness. Readiness في هذا الكونتكست هذا هي you can perform an IO operation read ولا write لكن without blocking. So نقولوا a file descriptor is ready إذا كنت غنperform a write ولا read operation on it without blocking. In this case it's ready. See, no, it's not. Okay. All right. Let's start with one of the old APIs for doing IO multiplexing, which is select. Select is one of the old kernel APIs that was done to allow you to watch a set of files. So you can, the goal of select is أن من thread واحد تقدر to watch for the readiness of up to 1,224 file descriptors. You can set up 1,024 file descriptors, up to 1,024 file descriptors select باش for readiness. يعني نقدر نمشي ونقول I want to watch 100 file. دوك الفايلز يقدروا يكونوا sockets كما يقدروا يكونوا files. For examples, I guess we'll just use files because it's easier. Setting up a socket in C and just making it do IO is terrible. غيزيد بزاف نتاع الاوفرهيد اللي غيزيد يكونفيوزيكم اكثر ما غيزيد يعاونكم تفهموا هادشي احسن. So we'll use files for this. So كما قلنا select would let you watch a lot of file descriptors for change ولا for readiness. كتقول مثلا the usage of select you can do a select for read file descriptors, write file descriptors, and accept file descriptors with a given timeout. This means really I can do I want to watch واحد read file descriptors واحد write file descriptors. We'll see how to set this up. This requires a fair bit of setup. That's why one of the downsides is it has a very finicky APIs. خصك دير بزاف ديال الحوايج to make this work.
And you block the call blocks on the select and then returns once some of these files are ready. Some of those file descriptors are ready. So we can think about this is that إلى عندك a set of I don't know less than شكون اللي عمره خدم a select in a programming language بحال Golang and what is that؟ شي واحد آخر كيدير select. Well, there's Tokyo select in Rust. That's not a language feature. Anyways, so select شكون كتعرف؟ سوري نقول SQL. Oh no, not that select. Select for SQL is a projection. No. Select here means عندي بزاف تاع resources and I want to be notified وقت ما شي حاجة فيهم ولا ready. And then I can loop. The usual process is this: I set up the select. As is, by the way, select. This is called yes, but this is the libc library. But yes, select. This is called. Abdullah. دونك هنا الريجينيس هو وقت ما صيفط لينا الكيرنل داك الانترابت ديالو. Yes, it's smart. داكشي اللي هضرنا على readiness هي that given file descriptor is ready for write to the reads. دونك هنايا كنتي قلت شي حاجه على التيبل واش داك التيبل تاع الفايل ديسكريبتورز. يمكننا زعما باش تيخدم الران تايم زعما تيشوف تيليسي كاع زعما مثلا يليسي لنا كاع دوك الفايل ديسكريبتورز اللي كاينين باش شنو هما. ولكن داش واحد اللي كيفاش تنمابيو باش تنعرفوا ان هاد الفايل ديسكريبتور ديال النيتورك هذا ديال الديسك هذا ديال المهم بيكون شي The file table descriptor كتمابي من file descriptor لواحد struct on the kernel. That struct on the kernel كتكون وحده من بزاف ديال variants. Could be a resource on the file system, could be a resource, could be a socket resource, could be a pipe resource. So انت كتعطيه الفايل ديسكريبتور والكيرنل knows بلي انت هو البروسيس الفلاني عطيتيني الفايل ديسكريبتور الفلاني. Donc I'm gonna look at your process file descriptor table ومن تما غنعرف okay so you open this pipe اللي عطيتك انايا وقلت لك بلي ها الفايل ديسكريبتور. Okay so you're talking about this file descriptor, so this is the resource that corresponds to the file descriptor. بس كان بلي كل بروسيس عنده map from ID struct. struct هي اللي كتريبريزونتي الريسورس. الا كانت بايب غتكون واحد التايب نتاع struct، الا كانت سوكيت غتكون واحد التايب ديال struct فيها ميتا داتا ديال باش كندير نقرا ونكتب لهاد struct ولا فين جات ولا شنو هما البيرميشنز ولا whatever. هو انت كتعطي باش كتباسي ديما غير ديك الفايل ديسكريبتور وهو فاش كيحتاج يدير شي حاجه بداك الريسورس اللي عطيتيه he makes the resolution ديال ديك struct and reads the data. مثلا الا بغيتي تعرف الباث نتاع فايل ديسكريبتور وحليتي انت فايل اوكي سو عارفك بلي حليتي الباث الفلاني هذا هو هذه struct اللي كتريبريزونتي داك الفايل and this is the file descriptor for it. So he knows like the correspondence between like the file descriptor and the path. اوكي سو الا ما كاينش الانترابت دونك بداتي دابا هو الفايل ديسكريبتور از ريدي تيبقى ديما تصيفط داك الانترابت تاع از ريدي ولا تيصيفطو مره واحده. سؤال في محله. هنا غندخل في واحد الديسكشن سميتها ليفل ولا ايدج تريجرد، وهي ديسكشن ما كنتش باغي ندخل فيها حيت كانت كونفيوزن، ولكن غنجبدوها غنهضروا عليها بالناس. So this is اللي هضرتي عليه انت ديال كل مره غيبقى يقول لك it's ready whenever it's a ready event is available، ولا فوق ما تريجستر شي حاجه تقول لها whether it's ready. هذا كيتسمى هو level triggered events. Select is level triggered. فوق ما غتريجستري شي حاجه اللي هي الا كانت readable غتقول لك راها readable. Okay. Other syscalls are not. Other syscalls are edge triggered. It'll only let you know once it's available. ماشي ديما. دابا سيليكت بلاصه تاع فايل ديسكريبتور. No, select is a syscall. اوكي سيسكول ولكن قلتي شي قلت لك دخلنا ندخلوا في واحد الديسكشن اللي شويه confusing.
ديال level triggered versus edge triggered. يا ليفل تريجرد يعني سيلكت از السيسكول اللي هو ليفل تريدد level triggered yes. ليفل تريجرد. ما غتريجستري ريسورس هي كانت افيلابل غتقول لك راه افيلابل. while اوكي الا كنتي كتريجستري مثلا شي حاجه اللي هي edge triggered واخا يوقعوا بزاف ديال الايفنتس اللي غيخليوك تريجري اوكي سو اتس افيلابل it only do it once المره الاولى. يقول لك واش افيلابل ولا لا. Yeah. اوكي دونك بحال قلتي صاب سيلكت نسمبليفيوها شويه بحال ليفل تريجرد هو سبسكريبشن. نسى ليفل تريجر حيت الا زدتي ليفل تريجر وايدج تريجر غتكونفيوز راسك وتكونفيوز الناس اللي كيسمعوا ولا اللي ما فاهمينش شنو هي ليفل تريجر وايدج تريجر. حتى انا ما فهمتش. نسى انا ما بغيتش نجبد باللي سيلكت از ليفل تريجر نسى باللي كاين شي حاجه انت ليفل ايدج تريجر. اوكي select is a way باش انك تملتيبلكسي one action over multiple files. مثلا انت بتخيل معايا باغي نعرفوا بزاف ديال الفايلز. انت دابا مثلا انا باغي نواتش شي ديريكتوري فيها كاع الفايلز ولا باغي نواتش شي 100 سوكيت حليتهم فور رايت ولا فور ريد. سو بلاص ما نبقى ندور على كل وحده فيهم ونحاول نقراها ونشوف واش ريدي ولا ماشي ريدي I just do a register one syscall and then فوق ما كان شي حاجه ريدي هي غترجع تقول لي اوكي راه كاينه شي حاجه ريدي just try and find it. اوكي فهمتي؟ يا ستة ونص. I guess اشوف الكود في الاخر. اشوف some code examples في الاخر حيت الى if I did a switch back it'll be terrible. It'll take a lot of time. وانا باغي نسالي بكري. More select alright, hit select is bad. Select is very confusing. It requires a lot of setup. خالد؟ غير بوان على الاخر ديال ايدج تريجر واش يقدر يكون نسموه ايفنت موديل ايفنت دريفن سيستم. حتى level trigger راه event driven. Actually, it's gonna trigger because there is an event. غير شنو هو the actual شنو هو the interest point ولا شنو هو التريجر هو اللي كيخلي النومنكلاتشر كتبدل. For our intent and purposes في هذا الكورس هذا we don't really care. edge trigger level trigger ما شغلناش. حنا المهم انها async المهم كاين ريجستريشن ديال الانترست وكاين من بعد شي حاجه اللي غتقول لنا اوكي اتس ريدي بليز ريد بليز رايت. انا الا فهمنا غير هادشي هذا راني رابح. هادشي اللي بغيت نفهم انا هادشي اللي بغيتكم توصلوا ليه. So okay so قلنا select لاحظوا انني قلت هنا 1024 فايل ديسكريبتور. It can't do more. هذا هو الليميت. الا غتخدم select خصك يكون عندك اقل من 1024 عندك اكثر خسرتي. You can't use it. And by today's standards 1024 تلعبها. شنو هي 1024 والو. like a simple web server ديال portfolio كيعمر اكثر من 1024 فايل ديسكريبتور. You can't really use this for anything practical في القرن 21. That's why this is not used anymore. You don't really use it. So شنو قلنا شنو موراها كنزاد Pol. And Pol has a nicer API. Like you can see it's not very finicky. It has a bunch of like Pol FDs which are like the descriptors of the Pol model. هادو هما اللي كنعطيو الميتا داتا ديال الحوايج اللي باغيين نساينو for readiness عليهم. Well basically just we add a bunch of metadata about the things that we are interested in listening for شنو هما الحوايج اللي we are listening for. Okay. Does this look okay? Whoa. AI. Great. ما عرفتش كيبان لكم ديك اللعيبه اللي كترسم انا تصدماتني فاش درت بحال هكا شي لعيبه خرجت وعاد شنو داك الشيء. Alright. Anyways, so Pol has عبد الله انا بغيت نسول علاش النمبر اوف بارامترز مشى اكثر من النص. Yeah, it's a very interesting عزوز باغي انت تخدم ديك اللعيبه. حيت تو سامبلومون حقاش هنا كاين هاد لاحظ ان هنا كاين نمبر فايل ديسكريبتور. داك الشيء اللي قلت very old API. They use the same struct to map their
they could have just added one flag لهاد الستراكت هذه ونباسينها بارامتر في بلاصه 3. هنا هما بغاوك تصيفط 3. علاش الله اعلم. Linux developer they thought this is nice. دارت لهم في الخوبري بعد. Well, yeah, this was a terrible API. Like حتى باش غتبغي تخدمها it's terrible. Like you need to do a lot of things for it to make it work. Nice APIs are like كتقول له ديري وتدير. You don't have to do a lot of work for it. So this is much nicer. So هنا كتقول شنو هما الايفنتس اللي بغيتي. This is a series of events. This is the number of file descriptors and this is the timeout of course. هنا شحال هذا النمبر هو شحال كاين من file descriptor هنا and this is of course the timeout. How much do I need to wait؟ حقاش هاد polls هادو they are blocking calls. Select and poll they block. كتحبس. So you block the process. ولكن ideally هنا ما كتبلوكيش over one single operation. You have 100 things that you're waiting for and as soon as one of them is ready you can continue. حقاش خلي بالك if you have an event like في هذاك الايفنت ديال قبيله انت مريجستري على مثلا على I don't know 1000 resource غتبلوكي لما حتى وحده فيهم ماشي ريدي ما تقوليش صافي عندنا البلوك حيت ما عندك والو. Right? You need one of them to be available باش داكشي البروسيسين داكشي الاخر البروسيسين ديالك يكمل. So it's fine if you block on them. But what's not fine هي انك تبلوكي over every single resource. داكشي هذا هو like an idea ديال poll. So you have a bunch of files that you want to wait for and then you wait for them for a time and then if a timeout is reached then it's up to you. واش تبغي تريتراي واش تبغي تدروبي هادشي كامل واش تبغي دير شي حاجه اخرى. لاحظ ان هنا ما عندناش limitation ديال number of files to watch. You can make this as big as you want as big as you can. ما كاينش limitation ديال 1024 and it has a simpler API. هذوما المين differences. And lastly here EPOL. EPOL is the gold standard nowadays. They're doing async IO. It's a series of 3 functions usually. So you want to set up the EPOL instance using EPOL create. You can لاحظوا ان هنا you can't dynamic هنا هادي وهادي بجوج بيهم. المشكل ديالو انك كان خصك تعرف السيت اوف فايل ديسكريبتورز اللي بغيتي قبل ما تريجستري البول كول ولا قبل ما تريجستري السيلكت كول. While this is not always possible, it's inflexible. إلا بغيتي تديرها عاوتاني you'd have to reset your poll, like cancel your poll, ديرها set up هذا كامل, then call poll again. Right? While ePoll, you can do this dynamically. You can create the poll instance once. So هناك يعطيك a file descriptor اللي كيريبريزونتي the ePoll instance. And then you can use ePoll control calls to add or remove into the interest set. And the interest set are the things that you are waiting for them to be available or ready. And then at any moment you can do an ePoll wait. وهنا كتعطي the ePoll file descriptor اللي جاك من هذا ePoll create, right? And then you give it a set of events فين غتكتب لك the set of events اللي غتقدر تكتب and the maximum number of events, and then you get a timeout. Of course, you always get a timeout with a wait operation, and then you can watch over all of them, and then whenever anything that happened, you get like a set of you get an answer about like what really happened, and then you can read the events and then exam تقدر تعرف شنو هما الحوايج اللي ولاو writable شنو الحوايج اللي ولاو readable etc. هنا واش هضرت على edge and level triggered حيت ePoll is the only one of those you can configure it to be just edge triggered, but I guess this detail is not important for the purposes of this course. I don't have any more slides. I'll take 10 minutes more باش نديرو to look at some code. All right, let me change this and then we can ask questions while
No. Right, let me share. Hopefully it's window, this guy. Tell me if this is big enough. كل شيء يقدر يقرأه. كل شيء يقدر يقرأه. Great. So let's look at select. Just for clarity, هنا كنحاول نقرأ في two files. I'm just trying to make it sure that we have two files. One's me to example.txt and the other is example2.txt. What is this? Yeah. So what we need, شنو باغي نديرو هنا؟ هي باغي نقراو نحلو two files and we want to select once any of them is ready. We want to read its information and dump it to disk and then get off fashion setting. This is not by any means the way to do it, neither it's interesting at all. The thing that I'm trying to show here هي ان the way select is working is an example of a bad API. This is what you shouldn't do as an API developer. Like, make select work. خصنا نخرجوا الفايل descriptors. Oh, come on. Okay, this is terrible. So خصنا أول حاجة نديرو هي نخرجوا الفايل descriptor ديال هادو اللي بغينا احنا, which is just doing an open, and since we are only going to read this as well as do all read only, right? Classic open. And you need to figure out هتلقى الفايل descriptor ده شنو هو كبير, right? And for some reason this is broken, definitely broken. What? Definitely broken. So max, so you need to figure select كتقول لك اعطيني واحد البارامتر سميتو max fd. هاد max fd شنو هو؟ هو الماكسيموم فايل ديسكريبتور من اصل السيت نتاع كاع الفايل ديسكريبتورز اللي غتعطيني زائد واحد. This is very confusing. I have no idea why it asks for this, but again, this is a very bad API. وهنا شنو كنديرو؟ we do a while loop. While watched is bigger than 0. حقاش عندنا two files that we know حقاش كاينين two files. I don't need to loop for eternity. I know باش غنقراهم بجوج غنسالي. أول حاجة خصك دير and hear me out. So فهاد الستراكت اللي عندنا سميتها read fds اللي هي this is that fd set. عقلتو بلي كاينين ثلاثة ديال parameters for select. Read fds, write fds, exception fds. حنا بغينا interested in reading, right? So we did an fd set, a read fd set. أول حاجة خصك دير هي خصك تعيط هذا الماكرو سميتها fd0 وتعطيه هذاك الريد fds. Gonna zero up the structure. And then you're gonna call fd set with each and every file descriptor you have to set the file descriptor into the read fds. Right? We need to set up a timeout and of course like a time struct. We set it here for 5 seconds, and then you call select. ولما دير شي كامل عاد تقول select.
and then select كتعطيها the maximum number of FDs, you give it to all the read FDs, and then you give it a null حيث هادو هما دوك write and exception FDs. احنا ما بغينا ما كنسينو نكتبو حتى شي وحده وما كنسينوش exception حتى شي وحده. And then you give it the timeout, and then you have to handle the return code. So if ready is -1, it means that we failed to do the select for one reason or another. You just exit. The ready is 0. كنعرفوا بلي وصلنا للتايم اوت. If we reach the timeout strategy ديالي في هذا example just retry. Why? Because I know we'll never reach that. But in a real production system, you might retry for a couple of times and then bail out. And the last case, if ready is not 0, right? And then it's not -1. In that case, you've read something. So now you have to use the third macro, which is FD is set. So كتشوف إلا كان في ذاك read FDs is kind of like a bit mask. And you use the FD to index into that bit mask and see, okay, so can I read that bit mask? Is my file descriptor in the bit mask? إلا كان في وسط bit mask, it means بالله راه ready for reading. Right? And all you have to do is just read the file descriptor, read the content of the file descriptor. And then if we return 0 from an FD function, it means it's fine. We read all of it. We printed it to the screen. This function just reads the file description content and just like types it out to the output. You need to call FD clear of the file descriptor and then close it. And of course, we determine the number of watched. And you should do the same for, again, file descriptor 2. And you can imagine if we had 3 and 4 and 5, you should do the same. And this is a very, very bad API. Right? DCC select. No. I think the deselect. Let's see. But 24 bytes from example 1. We have 2 files. We've read 24 bytes from the first one, 29 bytes from the second one, and end of file reached in both. This is not the most interesting thing in the world. We just read in 2 files. Like if you want to read it by select, this is how we do it. Abdullah. بحال درنا بزاف الفايلز ودرنا بزاف ديال وما بقاش عندنا enough reads. هاي في هذا كيف ما بقاش عندكم enough reads؟ سبيد ديال الريد الديسك التطويرات ما يمكنش. سبيد ديال الريد ساتوريت. I don't think I understand the question. What do you mean speed ديال الريد ساتوريت? Because this doesn't have to do anything with the speed of read. إذا خصنا نديرو ريد اكشنز زعما تنقراو من واحد الفايل يعني الديسك تيخدم. Yep. So speed ديال الريد matters. In what way? إذا كان عندنا بزاف الفايلز ولا فايل كبير. الفايلز قراهم as fast as the disk would allow. Okay. So هذا الكود عمره ما يفيل. Well, that's pushing it a little bit. لحقاش يقدر يفيلي for any other reason. داك الديسك يقدر يتحرق. اوكي دونك إذا الديسك خدام ما عنديش علاش ما يخدمش. يعني إلا كنا كنريفيريو هنا للتايم اوت, it can time out. yeah. You have a lot of files, it can time out. In that case, we shouldn't put it to 5, it should put it to 100. Or like 200 or like نبغي. متى ندخل ديك ريجي -1. نعم. ريجي if ريجي هي -1. Oh, for whatever reason, like if you put here like max FD فيها 0. I don't know, we can try and see it. Okay. Let's see. شنو غيوقع كاع. Time out. Time out occurs. Touch -1. Let's do something else. نمشي حاجة أكثر من 1024. 26. This is very confusing. What? Let me do something very big.
وقيلا شي واخا طلعت وقيلا شي كابي في 2024. Wait. Interesting. Oh, -1. whatever reason. minus 1 اش بيقول Valid argument. valid that game. اختراعات هنا قبل تصنع الناتج. Yeah. I mean, we can look at the docs. We can look at the Yeah. docs. شنو هو الكيس اللي غتردك فيه موزع. But I'm pretty sure, like, maybe عطيتها wrong file descriptor, لا file descriptor, unexpected file descriptor. دونك بحال كاتش. Yeah, it's kind of a catch. Like, it's a Yeah. C way of doing things. It's not the greatest, ولكن this is how it works. Actually, this is -1 actually failed it. If you give it a wrong file descriptor, it fails. It's not better and Vim, come on. This Vim is broken. Hello. Create Vim. See? Yeah, that failed it. إلا عطيتيها wrong file descriptor ولا -1 factor context أو عطيتك. Yeah. Anyways, it's not terribly important. But let's see what's the other one? Poll. This is the poll model. The poll one is kind of nicer in a way. So in this case, I'm just reading one file, but you can do the same for reading both. You have to set up هذا struct اللي هي the poll FD structure. But the way you set it up is that you don't have that. You just set up, you create an instance. Okay, the file descriptor is the file, and then the events that I'm interested in is poll in. You can do like poll out, and you can do something else. You can add flags about like شنو هما الحوايج اللي you're interested in. في الكونتكست هذا احنا باغيين غير نعرفوا فوق عشان تكون available for read. And then in this case, we can just loop call poll with the poll FDs, and then the max number لأنه هو واحد because we have only one interest, one value, and then we set the timer to 5 seconds, and that's it. And then -1, 0, or if you don't have any, هنا كنشوفوا the poll FD has like one struct اللي فيها the events هي اللي قرينا في line 9 هي the things that you put into the events, and then he as a return value the kernel would write data in the R events, which is the return events, وهي اللي غيدير فيها الفلاجز اللي فيهم شنو هما الحوايج اللي وقعوا اللي ready. Like if this has poll in set in R events, it means really this file is ready for read, right? So we, in this case, we just do like just read the file. Just have a buffer. We just read the file from it. It's called simple, plain old like synchronous read. And we handle the errors. And if we read everything, we just break it. And this will work pretty much the same, but it's, in my opinion, it's much nicer to use. Not even gonna bother to run this. Let's look at the epoll. Epoll فيها a simple problem هي انها ما غتخدمش. It doesn't work for regular files. لحقاش في epoll model doesn't really recognize or doesn't really know what to do with watching for readiness for regular files. So you can only use it on pipes or special files ولا sockets. So بحال دابا مشيتي libUV, it'll use it, which Node.js uses. I guess the Tokyo Rust implementation uses epoll. Every modern implementation of Async IO uses epoll one way or another. And epoll is kind of a Linux specific. Poll is a Unix thing, I guess. Select is a Unix thing. Epoll is a Linux thing. So you'll only find it in Linux. There are a lot of equivalents. macOS كاين KQ وقيلا, and then there are other alternatives for Windows. Google says هنا ونقول لكم أحكي كاين في Windows. All right. The setup for كما قلنا كاين 3 steps for the setup. Can create
control add or remove or do whatever, and then you can wait. So let's see. Right. So you declare like two things, which is like an equal event and a bunch of events. Right. هاد الحوايج هادو هما اللي غيجينا فيهم output once we register the equal. So we create equal with no specific flags. هذه كتكرين an equal كتعطينا an equal file descriptor, which is again a file descriptor that maps to a specific struct في kernel. For that event, we registered, okay, what are you interested in? Paul, we're interested in equal in. And the file descriptor in the data field is 0, which is like yesterday. Right? Reno is one of those special files that you can use equal in. For هذا الكيس هذا, you can use ذاك equal fd ديالك to do an equal control add. Equal control. هنا كنقولوا باللي we want to add this instance or this event to the equal file descriptor interest list. المرة الجاية فاش غنديروا equal wait اللي هو one of the things اللي we watch for it على حسب الايفنت شنو هو. Keep in mind باللي equal كما قلنا has a dynamic membership set. So you can add it or remove it at runtime. As things come along, you can add things or remove things, which is not available for poll of select. We loop again, like the model had it about, like you just pull for input and then you wait for a given amount of time. You give it like the maximum maximum number of events. Like you need to have a maximum number of events that you are willing to wait for. In this case, what is it? 5, 10, 5. It doesn't matter. We only have the one. And for each one of those events, this is how many events did you read. And then for each one of those events, you just read the file descriptor that was available. We just read it and we print it out. And once you write stop, this is an example that once we write stop, it stops. There's loop cutters. And always you should open to it's a file descriptor that was open for the equal file descriptor, so you should close it down. And yeah, this is how it really works. I don't know if we can equal, let's see. Get it out, and then it's gonna stop pulling for input. Hello, world. It just keeps on reading. 6 bytes read, 6 bytes read. Stop. And that's it, and it stopped. This makes more sense for sockets and whatever, but like هنا بغيت نوريكم باللي it's نورمالمون شنو كتشوف value equals, I don't know, Kuwait gets some data. I don't know. And also another value get some more. And then you give it the value that you got from the other, and this will somehow magically, through the magic of programming, get translated into HLHV. And you don't have to see it, but it's good if you know it. I'm not telling you how to equal hacker, like do this to write your own servers, but ideally you want to know when these things happen, behind the good. Sometimes it could be useful to debug. Why are we setting max events? Why are you setting max events? Because you want to ideally you want to know like إلا ما كانش عندك هنا max event شحال هو, there could be a lot of things that could be happening at the same time, and you want to apply some back pressure. So you'd want to limit the amount of things that you can process one at a time. And in this context, it doesn't really matter, but in other contexts, I guess it makes sense to have a maximum number of events that we want to process at each loop. So ما بناش نبقاو حاطين في نفس اللوب. Yeah, I mean like إلا ما بحال دابا يقدروا يوقعوا 2000 events.
that are ready, right? And you don't want بغيتش في كل loop خصك توحل process like 2000 events because this could block your you could be doing too much IO in the same loop. Yeah. Right. This بخمسة slides روينا and we still did 2 hours. بس نديرو شي حاجة ديال تايم كنترول باش مبقاوش نسرحو بزاف في السيشن. اوكي I hope نكونوا استنفعنا ولو قليلا بأسينك IO. I hope you got a better idea about like what it means to do async IO and how does it help day-to-day applications. There are other mechanisms IOing which are very powerful, which I didn't want to get into because it's a little bit advanced and kind of somewhat new. But I'm pretty sure one way or another. So if this can help you like understand what async IO does and how does it help operations into any application that you write, then that'll be good. I don't have the area. If you have any more questions, I guess I can answer them in a bit for Discord. I'll have to jump off. At least I'll stay on the call, but record the next session. But I don't think I will be available. Aziz, you here? واش راك هنا ولا فين راك؟ Yes. Okay, yes. I'll stop recording هذه دابا.